Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنا غامبيا ووطننا نبدأ الزهدا للعمل والسعي أن نكون متأبين سوا على تجريب للخير داي الحق ويحفظ أحوالنا ويسوء إلى الآمال لا صالحا علينا فاكسو مسؤول دولتنا موعدنا يزداد قوتنا طلبا منك توصية دولتنا ما زاد الغامبيا بلدا صدقا من دي عرب كانولا يا لمي ميغو ممبا يا تو اب كانوتو ولا بي عرب كانو فناتو ابي مو دوالتي اني نتا نيما بانكوي انا دينغولو منو ما بيتالو ngola ani munum binawol kola fo janni alabala banko ketala watimina o be kola badingolu ka al fundo bulandi mbal hakil bulandi la ka je konte mo beto fonola bal ni mo benta bento mi yalon ko ya kumandi woleto hana mato moy banna yala tundo moy o ka sewole adu o ka sawarindile fana o kammala executive committee of the Kansambulamin Foundation e koyte mobe tentunola ka jayi atona kontongola jamala siya kamma bari e watota ka sate wolu noma tumando sate o wole so soniyata mo kunkilina foti fana e koy bela kere kontondiro mi yalon ko ya biju su kungole to ite mojo nola minna ibo wole dikan na lalla mun botna nyindinkiral ton kana mun folo tanje ibe maberin ila khalifa wala nyaton kaya koto burfoot ibe maberin ila khalifa wala nyaton kaya koto birkama hannate mamfutana be dongo minto bari silo ngani yale adum be jikrin ko be silo kan ini mimbe la silo khalifa yakan ala hormona la bunya koto ibe sancha basule jobun kol fanalu kontona ila mabe wala ani momo ila silo khalifa yana kasa kawur min yalon ko ibotna fo Senegal banko kan ibe maberin e baltentule baljela ker serin kol bijang serakunda ko ka fola lati kunda bakaw burusubi mbe sediarin KMC fanala delegation wala jang masakunda la karola be tentula mbe jayla nyinem kuma kangoti tenturo kuma kango ni bismillah ni numbarlo kuma kango ka fola executive o moli mindi pour nga futandi nyim molu mambota munu fola ten الى الان نسير مع البرنامج والان نقرا على مسامعكم سلسله من نقاط هذا اللقاء واول نكته على مقدمه هذه الأنسية
وهي كلمة عن أسباب وكيفية الزيارة وما هي التوعيات العامة المناسبة لها. ثانيا، والتي يتولى بها فضيلة الشيخ الحاج مورو جيكيني جارة ستكون، وهو حفيد الشيخ، ويتولى بتعليق على تلك الكلمة فضيلة الشيخ الحاج يحيى سيلا، وهو كمان من ستكون سيلا كندا. والنقطة الثانية هي نبذة عن الشخصية التي بسببها تقام هذه الزيارة، والتي يتولى بها أخونا الفاضل سادبو جابي أو سيبو جابي من جارة ستكون جابي كندا. والكلمة الثالثة وهي التوصيات الأخيرة التي يتوصى بها المؤمنون كلما اجتمعوا في مكان من الأماكن، والتي يتولى بها أخونا الفاضل يعقوب جابي من كنجالون. والدعاء الختامي الذي يكون ختاما وليس أخيرا يتولى بها فضيلة الخليفة لآل جابي بكومبو الشيخ الحاج بكاي جابي من برفوت. وإليكم تفاصيل هذه النقاط باللهجة المنديكية للفهم العام. بعد ولو نكو بنغوني سيلان دونتا كونولي executive committee la tenturo ni la jayro murundi sa tewol ma kombote fola nyamin nga murundi fana ma fangol ma ko sakunda la ma fangol mun ma beta jang nko bengo ben tañale bala anil landi ñale bala e min folo landi jam bi wala inti ko ku banke folo be kala minti wala mu ziaro nyim fangola soto sababot min ka ke sango sam fay sanji tan nani si nabe kala fana a kela lu muni e mol kumandi ala ilafta e kenyaadile kadu fana kummayata je wo be kala banke wotele mi yalon ko mimbe o kela wala mbadi mati alhaji moro jikine min bota jara sutukun ada telefona mu alfa bani mamaringoti abe bengoto jang ni wo bota je atla banke o kola min bala banke o nyambasla wala mbadi mati alhaji yahya silla afana mu sutukun ko leti silla kunla kalima fulan jango wala mu lafta brief rundown ne kala alfala kola gamo wala ziare ka keminna kola natale mu alhaj karan sambula jabiti natale fanamu alfati minna dimbaya albala ko kilmandi kan kaka fu duniya moto malfe ka bala talibol to na kibaro soto ala juhudol la tumando munbe bankela ala sirato la ibe fenjama fola jere bal miyen tol fango ma bake biringa moy wolenti ko momin baluta wo jamano la ay talibe tan seyni femmara adi be ni la musolem ibe wala bola bulu o manke kucha hanti badi wo mu university let wallahi biti loto university so mi accommodate no wolem talibe kemeti ni ma musu soto bari talibe keme adi be ni la musoni la dimbaya mo kunkini mo mi yolu mara o mu shakhsiyatun abqariyatun o mu farida min naw'iha mo yale mi yalon ko tumando a ñong soto man kori kela bawo alabu ka kori ku soto ndila bara se kolya ba ke pour ka sifa soto no birintango moy buyi meta kawalama bari la fatal wallahi ay darsole dinna mi yalon ko ansa karanne ntela fla bannola e kukilimbe ja halala ni minna karo fayte kan ra wala warta wodoti e sanjum wandin kilin alhamdulillah ni la ñolongo ni la ñok muto bari ye momoje ni ya ta fo kala fi nyina wodo talale alale barako kalto momoke wana shukulala ko wa hal kana min khairin ataw biha fo kayra folole tolle nanade ko hani fa inma tawarasahu aba'u aba'ihim min qabl ya bondile kabo kabiran an kabirin al masunya adu han mi ya fo min ya falma kali ya sunyale wallahi summa billah min balbulu bi wirasatun khalidatun aliya ketale kabiran an kabirin adu barako
ala bo tulal fele fo janne abala banko ketala katumbe kayro jama kono bi anin tenkugo anin nemoni yurwa wallahi nin sababu bala taw worowlani luulo be o kabo jahalala duwa ñimmale to ila batu ñimma ila durukoto ani ye kuluro minke ila baluwo kono ani ye karandiro minke bi Gambia je bita sate o min to iman jahanga talibo taraji ateje oto ala atel ka jongol fisandi ay min fisandi ala nga fisandi ay mun fana so minna ala nga odila alla buñalem nte MCA damma kenola kal kurtu daba manke jaliti bari kendol la kende ya sato manke jaliyati bari womi ala fangola yamura ko nyadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ñinen dun kashal alay nemo min kaliye ka jahala diyalla al sewo ke banke woti albe min kashala katu woyal bondi min kono atodi wolonde mbalten to mbal jeyla mbela danna fasal mel ñaato asen melnoma asen kayali ayen sambo fana sonali nukta labango wala sabanjango wala yinti ko wosiyo kumo mi yalon ka be dila ziyare lalla anin momo ma betaje jang adati ndado ziyarot minen lo koti hadama di muslimo nyanta lola ko min kan kabo duwato anin kuluro yo fana bunya sika yadi alhaji yakuba jabilla kanjalon iko bengo be kumfala duwalla ba folotal qur'an la mu duwaleti abe kumfala duwalla yo duwa fana kere kere kadi jabi kundan kolla alfala min be yin kombo banko kanjang natele mo alhaji sheikh bekay jabiti burfood badi ngol butu nyinem barnami joti se nukta folota nga commencé wala adu wala mu sababolu min yatina ziyare nyimbe ke kan sanji tannan nim fembi anim akelalu ana organize lalu elafta ziyare nyi yeta nyadile pour momo ya organize ani momo tata ziyare nyinto inim bara jafar ngo seboje anin nafa minte banna dunia anin lakira mbe min bunya la frayna o banke odi wala mu fadilatu sheikh alhaji moro jikine falyatafaddal mashkuran السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين بكونتنا كلنا بتولاني كونتون mbari jagila fanan alla kiliro dankumula katu yamo kiliyaye danku anata nyamin imalo ay kumin takisilo kan imalo isatantu ya jeyi ni tema jono ayake alamiye wosajo alma ala yali jo kolanga programo la nyamo yinse watara badin fanan kan suwandi kan tambindi ko yin kenya itandola nse watala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin muhammadun sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-alin wa sahbihi alladhina sadud din wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة يميتان دي كسياري نين كينيا يتاندي كمو سلافلا بيجي سياري من مسانجي تنانيتي ومو أفاية سياري ريت آياتر لسياري بكيرين bar siyare nyin kan sambula min layin siyare amanche kuti ko kan sambula min diwli ye kule nyininje duniya kono walla foye bunya dole nyini walla foye pariya kamma o man soto alhamdulillah kan sambula min fangala baro alay wala nyin siyare siyama ne ko siyare jama'a kamo siyare muna mu siyare arabu kan to wurin jiyara kata mo konton asike kaburoti asike mo jatoti waji yara min yoshi kan sambula min ma
kan sambula min ya la baluwo kede komin kuma la bota fula jan nyamin ata ko ayamo ko talibo e mo tan sai si tuma do min be ke ku kanke baro to wala yo foyte min ya fonteli ko dun soto ta talibe do soto ka fa qasim wala kitamo keme woron jamate kan sambula min la kafo akitamo fatim baleti awa ala kelo siyata dona ta taman sefo ko alodin kira o fanansi o siyamal katon a bentar la femmal la kan femman bala jam na moy wonyama o kan sambula min niya jan ko afale ni siyare siya famma atela bo tuba fo kanabula ala futu wala sutukun ala kuwo don a bola kunna ay wato min be fanan ke sutukun wa ala kuwa bola kunna ku jamala keta ay min shi shiyare sabu bar wa matunna ay ala mo nyatilindala wa matunna fanan ngacha koma baraka munta ko fen ka taral bulle hanna til yalon kenya be kenyatu albu ko kenoji a dalilo mu ñineti moolo min mu kan sambula min kanulati am kandem bo kanulati am a bon sumulu kanulati jan mari kana alala til wodi juralla kata kan sambula min la kaburo to wat nyami are kumo be siare bar siare te bi kuti niya jalla kila كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن جوروها يذكركم الآخرة وقد كلا جمانول أكون غالي فتن دي كبرو كنتو مالي برشا إنا تاجيبي علاكي كاتا كمو حكيلو بلاندي القيامة لالي كولم وata بيكوتك أدا ترتو نيالي نيا كتابو ركونا جيبي إبس دليل جمال جلجي وليا وميتال الشيخ أحمد جاروخا نان يا نين كالي كبرو كونتون لا نين كبركة نين كيجي أي نين فوي كو أكو مو بركة نين داتا أي ألا أكندو وتافري فنمبو نيالي كل من جاج به التبرك حيا يجوز به التبرك ميتا شيخ أحمد جاروخ عليوف وتبي موتي دي مبي كرم موبا من تومي أبو حامد الخجالي على كمو بلata ولا نوما زيارة القبور وصد رحل لا أولي لفل ولا يبقى يسد الرحال دون الثلاثة لتساوي المساجد في الفل وتفاوت السلحاء والعلماء في الفل هذا القرن يجوز سد الرحل من الفالل للأفضل الخجالي وتبي موتي فكا تا ولا كتا كبرتي كونتون أكو داتالي أنين حديثو من يوم تحديثو من كافوكالي كان دونوسي تكتا مسيرو لكونتون نامان كمسيري سبت وحديثو منتي الله كلا صلى الله عليه وسلم ولكم مو كان دونوسي كوي بتا مسيري كونتون نا فو مسيري سبت رون ako wala makka tati masjidul haram ana ta fa la misiro madina ako masjidi aja wali masjidil aqsa wala baitul maqdis misiroti ako nyin sabo kola mo manyan na duni sitla kata misirodu to misirodu be misira be kanyantale ako kammala mo balu konton ni wo talatale yemodi je mo bali e nyoda nyami i konton fanan si kewnyale si wuli hindo dalala atari manjutala yeta do ko fanan fanga be kawa on bato nyami
wolite bi kuti woto bi nin min ko ziyara man daga e ka fo ko bidi'a ni ya korosi baca si keno o mari fanlom bidi'ati parce que mune ya tunna ate famu mo kutoleti sil kono bari min mo koto tije fo moli yesu te mano ila kul di nyola aku kilin be sabatri min siata sanji wuli kidindi ete na wuli bi ko ete yara bu kan lo mo e ko bidi'a woto ete la mo bidi'ati bari ñin manke dalilo te kole ya tunna ko kan sambula min la siare lo kan sambula min fango yeñin londori tandi molale bari kan sambula min fango la makamo wala in siare ka fo abe ko indi ka fo ko ya tar kitabo to wala ne yawul hani ntel yen jakonole ala la jongole wulita banjunu jang mi ya kan sambula min kanu ay kan dembo kanu ay bon sunu kanu ala yani ala isor bala ko du nyobulu dunyala alhamdulillah rabbil alamin wala tata kabroñin konton ay jeje a hammeta kado ko kiye min nani man tarji anata wala dunyoñin kan sambula min diun la na barindi on janna kake kam mo wulindi ka futa diun be kirin nalima birin alay sidiya burfuti jang alay qawsu ba ka ta kawru a barinni on karammadi ba kanjalon ifutata ñin be kilin namale kadu ñoñini ñinde ko fasi keno wala yatino o sangole ñini be benta kata buñi nunu ñin siare wudiña keta tenni alhamdulillahi rabbil alamin abe mo kende komi jaka man yona karolon man so de maro to komi alo ñami jaka min be sutukun akabila folo mu jikine kundaleti wulu woni badiya ben tema wo badiya wala sinyo kanje jikana kunda keba nin jaka momo na silla kunda nata a balantati akata kide ta janna na badi minnata ka balantati kan sambula minnata a balantati wala nabiri be bunyin nonula kamari ba jabi kanjalon rahimahullahu ay jikine kundan ko le folo tambindi ka fole ala sidi jikine akole be tambila kanunu roje kat wala mu jati yodi walum wala nyin wosiyo di akonyin ko mbabaro lola alqur'ano le kan aki alqur'ani karamati katu bi molu da siyata e kanta miran be siyare wulindo lela e ko iba fala ko katela banna ako bari momo ko nyimbe on tela banna o be sey man sola moto kayimbe on tuke kamari bala banke kete nyinete pempen ko nyimbe on tela banna o be sey la man sola ne moto le kayimbe on tukela abe kafula e wata man sey dole mo yindi ben ka tukela dula kilinne wati ka kafu nyoma mo kal qur'ano karan na banda ka janjam bar sa ko sembo warto foka alqur'ano karan janna be sila nyin kam maka fo min ka ben mota marano la o wato la ko min nunta be nyami nyaay nyin kaccari bulata to siare nyin min sangitan nanoti nyin damu tata tenne o kamma ba wolum bendula nyine bankeje ako min be larin jankay nyin kimin la ko kamma nimmi yo wulindi jan sayin sa kasim bayjan kamma ba wala banke ako kata bitamiren be duniya ko le da kanja ako bar nyimminna ta nyimbaro da muta jang ite la molo makamo min bala yalon bari ite make yalon ka sikeno ayele bayi te be deni alay hammodi mola ka bonan dula jangta na ka bakela ako alin nga waranda bulu nae ben kando ako tuma do ko mo fo khayranin khayra ni siare da muta ta tenne tuma do siare fan kunya min yalon ka katu kela wato ta sila baranga abu hamidul khajali min fote ay nyinefo ako kammala mo fisamante lu sakura ko minna fisamante ya lankene mata molu ba londin waran fala mis fisamante ya nata ke fendi akendo ay min soto afure tani wo kanyanta wara siyatati
ako wala kaburo si konton na wato wati walla ala belo wato li si konton na wato wati ako mo fennete o siyata banko fan kanjam ako o seedo mo dotina alimami ba min imamu Shafi'iti majhabo min ka fo dino sharia min ka karan anyaton ko siyata bari ngamin lo mo nani lo wal siyata mo beedi الإمام مالكي الإمام حنفي الإمام حنبلي الإمام الشافعي شافعي على موسيات باج شافعي فغاي ينفكو أكو قبر موسى الكاجمي الجياق المجرب شافعي يوفل أكو موسى الكاجمي كلا ما مريم دولم من سولا فنين سيراتون تاتا لفعل قبره تنجي جورالي أبي بغداد ako musal kaji mula kaburo ako jara ida kon Shafi'i le of Shafi'i dun nimbi sanji kemejel sin safa sanji wuli gel nimmi yo foto bi kuti ntel kembe min kande mole la ko fasha yem bulala adum be lafirin ala hammo benna bela firin fana momo kafuta kono ikana kafu nyin kono je kafu ko be akela siri ko ti kafu kan sambula min be kafurin alama hajori jarole to hani barasi keno ilatul tile hajori jaroto ni Shafi'i ko musal kajim la qaburo mu haj kirati amma fu musal kajim fon la ka hajoji be ngane sen la futa ma la okton eden wo den tawassudo ka keno le nyawo nyama bar hana alquran oto Allah wa taqu ilayhi alwasilata fi sabilihi la'allakum tuflihun lan kalama badun kumo be siyarin kuma la be siyari ni fenfen mai ko bid'a alhamdulillah askeno kuma la yashiya in ibulata kumo kono ko ke sambale yo badun ko fenne ma data shugulala do yin fomente Shafi'iti akwai ziyaratu arbabi tuqa mirhamu yabri wa miftahi abwabil hidayati wal khair ako moyin malak kaburo akonton akamuntale tulo min ka jara loke idula be dimin ne ka tulo min malaka kendiya ibalo ka jay ka tulo malaka foya ibalo ka feten ka tulo malaka kendiya nyum yole fo wala de to kam tabena tino bara mi ya siyata shugo nyata tata foko alayka biha faliqawm bahu bi sirrihi wa wasu biha ya sahi fi sirri wal jahri akon be ya malaika na tuje mini ba ama woli kam wo ya mara kella adi e ke suyinda kan adi khairal soto je kulloto anin banke ay nyilla ka ko fajuri wa ta'addab ba'da tashihi niyatin ta'adduba mamlukin ladal malik al-hurri wa munati e kan talo kaburo to akoy kaburo konton bari daji ko ma ya samba kaburo konton to karin nate kan he njomolta ntebete he ya buka ko nyama ta ye min foyen itata dan kul huwa kunya tan nin kilini le ban fete tata duwa dore keno ake yeduwa kare fulana hormona barakoto alamun sola hajjara ke shirikati de na ko fajur wa ta'addab ba'da tashihi niyyati ni ko be bulala ko no asijam fa barbitum pour ka kuma kunto sutiya mu siyare daliloti ntel do ngo faali mune en dungato adun hansinin bije adun kayra do ngole sutata ni ruwani nyatota adun momo fana be bulala to ngole ngane yenge kan sambula min na fe mol bije keden mola bari hani na duniya jang man sana ala ministro mbe diani keden ala le hajo e jara bukata man sakan direct wo man ko yo mari sembo di wala katambi man sakela hani
bare ma yo men kanu ni yeden ala ha ka jara woga kele ko fate wo nyama yo adu wokano ka sanne mola nyinya bukatu ne ye kanu ila mo topoto nya anila ma ko nya wokalo dula di molale kan sambula min ye woleke wala ya tunna kafo bano birin shayin fofaw ala siare nanya aketa ten bar siare fan won ku koto baleti isi bulano ko ne be dalilo min be bulaton to kembe fonola barka adda te tendro kamol londen dala kuromu akakele tafta jani ko akola farika ako fatan fansite kaburolu konton walla mo kendolu konton to fatan fansite ji في زيارة الأنبياء والأولياء والصالحين وبين أن يكونوا أحياء أو أمواتا وفي كلتا الحالتين لا يخلقون شيئا وليس لهم تأثير في أي شيء مويما لأن النبي مولى كبرول كونتون أكو نينيا تلي إكند بان فويفري بري بين الحالة موميتو nyunta fu sonde meto ko ikata nyini minikan ibuka fen dada ali ibuka fen keno ifayi bardu nyinkan wo molla kaliswani la bisho ala kola bada intiqalihim ila al-akhirah akhirabu lahum naf'an jongoli ça fait wol fempen ila bo dunia kata ila saya kola wotu mole fan ila horomo ka sembo so dina e kendo fan ka sai be tonya dingira dan maleto yo wadalila sifalu wo siyata nsoyi tandi badi on lan se wotela kan sambula min anade nyokolu adokolu anim mini ba feten jaha min be fujeten kume na tindi jam fo isi taribolu dada nyaso to nyame wodran dam male nati isi doku keno ale nyame wodam male nati wole minindi nyola je fanan ibe wala kan fo faw fonim min bota ye fayede te tar sila do mutay tele min ta min tawdi wala ya tunna nyimbe ke kayye imam ba kalama e manyinin bari wasi teri nyinin niyetilin alala iko fo ala damma ite khayra wa khayra jabe kile mariya kam da ala ko kila bunyale nyumoli en bunyale imanyin yo adu momo fana yamuta italla al halo kamma kalon iketa alale wala be nyin kileye ye horomo dani ya nyin men kamma ashishoto tawasulu birin kila jaman sallallahu alaihi wasallam dorna kake karana be siyarin jama be mba foka nyami be nya bala wonyam alla kila fa moya mari tawasulu lale kuma la jam fande finkinte kayen ko nyaale mankende si duwanye fasi kende ya akai ni lefta nsi duwaye ni lefta du fonsi duwa akai nyadi akai tasal yomuta ne arkam flashali ya fu alay ko ibada nila ala annabiyum mo horomo sabula ibe ibden nanyin annabiyum mo horomo la fala si nyanyin kende yandi e ko annabiyum mo mbenden ne horomo la e mario ma fangala fala si nya kende yandi finginte nyi yo kele ada salta damin bida bitaya de moman shilo itandala Allah kilala ya marala hadisi alamu pempe ni kadi so dijibe ibatar laje anyo kondo do nyum fo do na ko hani kubar Allah kila fa jamano lo woketa akay hani
sai bol kayim barandi le kila borinji e kola fo wati janna Allah kila la pato kola senna bakar ya ketaje la botaje senna umar ketaje o famme taje baki abotaje senna usmana bije modo so tame haaju kolan so senna usmana bala bari ala lodula kenya kamanana ta abuka amiro jeno ay lokun shabe tanin na la hajo bala abuka jeno anin modo benta ala kol ya ko satawe ako womari nata fay akaye tayeta saljiyo muta ye arkan fulasali ya kila hormo dani e ko be denna kila hormo la ila hajo nyinto fo asi haju jaro keyen nin wo haju jaro be usmana jele bala fasi soneya afanan ma bai atata ayace bira yake wasamu atata afutata membe lorin dato wala fan fulo kay lafta amiro le jelba kay ha akay batunga fay atata ya fo amiro ya kili ana ta la hajo min ta fo amiro kay fo do ko tentije naman cewta kay hani wadam malum ala hajo jara bira funtita momi yaya marim barola anu benta akay mbe tentula akay meta tanina la ibukandan kwa kubari biri te diam ta amiro ntata jammallo akay entaman diam ay akay mun dun kede akay Allah kila mi yedian hormola ye wala sedi yandi la sulola wala kete wasila tuti ay silo sone yandi foy amiro je nyimbara kini wo fanay wala ke wa kamala manke ko joni mala balwo dam matula akakele han fo sai mol ba ke kam dalilo min bija siyata mota be fin kono bar hakilima kala mutando man kolaya ni e kilim fo ra kayin to be bulandili duniya fanan be karanna be siyarin inshallah insha Allah nyama alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abaraka jalisheni abaraka juzita anna khairal jaza baadi ngolu nganna alfa baten to ngajay ala yin tafasilol to mun yalon ko be bayano bunda beleto arabul kole khairul kalami ma qalla wa dalla wo balagalonna ko ikafayne ko al ijaz ghair mukhil kunna sutiya min bukati nyarike be na alfaten tulam ba jayla be ala dan na shima ya bala ni jata kendiya ka mendi nyato kam benda no ma fana baado ngamina silang ziare sababul wol lontale adunga kenya fana wolontale silang o semmo sono londilale nibitala isala ikata ko min kan organize lalia wulimine kam anin ilafta e kenya dile no botaje silang se mi kabaro tahwil mubashara katam badim makan mimbe alfala banke o nyamba sila natelem alhayya ya sillati وهو المعلق على مقالة الشيخ فليتفضل مشكورا إن شاء الله. جانين مستر سيلا بنا بكفو دانيلا كاين كبارو فتاندي كو كيم سيلا ميو لود ميو ناتل مطالب بن سوداتي على بيشو كما من جانسوتو أي مومين بلانا ولما على religious affairs mami matala dino kuola aben febrin talan sabama famala ako dina bengol siya batale bi adi yatele assign pour deploy wol beto wara janne fana kere ka commencer janna ba yin 2 hour wala 3 hour din tol fanala abe ka fo dunya danila ka fali ko abitamma be dula ko tangol fanato katol be bala jurisdiction wala kono ba tentulam ba jayila be ala dan na e kayro wala dunya anil akhirah inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم نعلتن توقولا من أن بموجة لمن كنت الدنيا عن الله كلا بدوال أن ألفا نما لملبجان فارسي من ياتو kamme noma mbedwala fana mel multa mansola nemo do fals nemo jidi wolye
meje programme organize mbal fulale alnimbara alla nyen kata ko bal mel albeke kan ka alfa alla sila koto kidimandi nyimma nyama ayake ji ko men kalma o ji hol timmala ma bilal fa men be ma beta kabil muskunda ke kunda mba fulal alnimbara alfa ba min no ko ji ko si ja fa hol mota nin alfa bal be lumbo jang hol moto almu alal be so hajarola o ko la benna alfa la haka bondila ni be damen di banketa aman jere ntele fella itla bankere kan ba dum man nan kol kam men folamo e ko nikin wala kan no wulu ninga men niki nyala sage nimma men ke ko isin ko to bula ninga men ke ko butu mo sata wala mula nganiyoti programme la organise la men hamme wala mo ngi kunnung nimbe di amul na dia mon sa kanin angale kan wala na alfa ba men banke jam fa ba moro jikin na kala banke sementu ya angale kan wala ay mel banke nyen kammala bawa be camera kan ne ando be finde kan fanam Facebook live o kammala dolbe je sakod na telephone dingul be to bankol kan e jama ba e mamman ga kan moy ya angale kan wala moy nyen kammala alfa la tine nyin an nyin londi bal me be sada kan jam fofu na sitin solo je o kammala wala sabu ngan ndokundole nyen kaydo safe na alfa ba banke da men na zare muna tunda mol kake adin ala kuma ya atawassul adin atabarruk mfanan dia mata wala kaydo ngindo yo mbal dan le mele kaydo ngi sodo ning aya kala na banta ba alquran awle be safelin je angale kan nyaanya ba alquran awle be je nimem balan la esalan dula long nimem fanan ba a fayla me be din ko sino ya sanan ko me ka alquran ma bu nyamen no sita budum bawo lonka fa fitro sita jama be je bida kam fitil sarola badum programme wala nya butum mel manta non sal hakadani laftam be dundok mo kono ko men ya ngani nya men se diamu angale kanto modo wala mo nginti all the praises due to Allah, the most beneficent and the most merciful, and may peace be upon on our beloved Prophet Muhammad. Our conversation in the pursuit of wisdom will be centered on the issues concerning the virtues of ziyarat and the beneficiaries through tawassul and tabarruk. The majority of Sufi scholars approve visiting tombs, holy places, shrines, and graves of venerated people who are widely considered waliyus or saints. It is also permissible to seek blessings from their descendants through a ritual system called tabarruk. According to Sufi doctrine, the family lineage of such venerated person is likely perceived to be holy, and they often claim to be siddiqeen and salihin. In Arabic, this visitation is known as ziyarat. According to Imam al-Ghazali and others, many years after the demise of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon on him, an Arab Bedouin came from the desert to Medina with an intention to pay respect to the shrines of the Prophet Muhammad. After his arrival, the Bedouin started whispering to himself as if he was directly having a conversation with the Prophet Muhammad. In his supplication, the man pleaded with the Prophet by asking him to intercede on his behalf, while at the same time, he was hoping that his wishes would be granted. Utbah and others who were present at the scene were truly mesmerized by such behavior. And as you can imagine, they thought the Bedouin has lost his mind. Utbah says, I contemplated for a while, and in my imagination, I wonder what could I do to stop this foolish man? Because I felt numb and frozen. The mysterious man continues with his supplication, and again, I ask myself how a person could hold a conversation with someone who died many years ago. A short while later, the strange man left the scene and he disappeared into Medina. Eventually, I returned home
with feelings of confusion and anger. Later in the afternoon, I went to sleep and I saw the Prophet Muhammad in my dream. And he told me this, "Oh, Utbah, if you come across the Bedouin at my shrine, please can you inform him that I have interceded on his behalf and all his sins are forgiven." With extreme shock, I woke up from my deep sleep, wondering how could I find the Bedouin. Based on this narration, Ziyarat is a widely accepted belief among Sufi communities. They hold the view that venerated people are the companions of the prophets, and after death, they can be reached through spiritual means such as tawassul and tabarruk. In such pilgrim, a disciple may ask his master to be an intermediary, and they believe that on the day of judgment, a master could have the ability to intercede on his student's behalf. This concept, in Sufi terms, is commonly known as tawassul. Furthermore, it is reported in the hadith of Al-Bukhari that Prophet Muhammad once promised his companions that he would return your greetings of peace whenever you extend them to him. He was asked how. He then replies, "Whichever of you utter greetings of peace to me, even when I'm not alive, my Lord will return my soul to my body, and I will become aware of your greetings as if I was still living. It is then I will return the same greetings of peace to you." This, the early Muslim theologians like Imam al-Ghazali, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Nawawi, Ibn al-Qudam, and many of the Jahanka scholars in the West Africa were the first adherents to the concept that it is possible to communicate with the soul of a dead person. In addition to the affirmation ahadith, some scholars are of the view that God has stated in the Holy Quran that seeking intercession from venerated people, God has stated in the Holy Quran that seeking intercession from venerated person through tawassul and tabarruk is permissible. In this Quranic verse, "All you who believe, be careful of your duty to Allah and seek be near to Him and strive harder in His ways in order you may be successful." Surah Al-Ma'idah, verses 35. And in another verse in the Holy Quran, God says, "If when they wrong themselves, they had come to you and asked for forgiveness of God, and the messenger had asked forgiveness for them, they would have found God accepting of repentance and merciful." Surah An-Nisa, verse 64. However, a counter-argument. The counter-argument is that the Orthodox Islam has a school of thought that is totally disagree with the Sufi concept of ziyarat. People who think this way are known as, in the conservative Islam, as Salafis, a powerful movement, though they are in minority. The movement recognizes that visiting cemeteries, battlefields, graveyards, and so on is encouraged by the Islamic prophet in order to remind people of death and to reflect on it. But according to their grid system, these places lack anything useful. They even went further to ridicule the notion that dead people are capable of interceding. In fact, the group is entirely against the idea
of seeking a blessing from venerated people who are thought to be saints or holy men. In Salafi terms, it is a heresy for a Muslim to visit a cemetery if he or she is expecting interaction with those in the afterlife. And whoever does that, in their opinion, is committing a great sin, which is known as shirk in their opinion, because there is no basis in the Holy Quran and the practice of the Prophet Muhammad. This according to Salafis. From their perspective, spiritual blessings are not attainable through such a vestation, nor can special power be gained or social status can be boosted. In the Salafi doctrines, all this concept is considered innovation. The main proponent for such a doctrine is the 13th century scholar Ibn Taymiyyah and scholars who belong to the Hanbali school of thought. However, the wise man whispers, the dominant form of tawassul and tabarruk, which is permissible in both Salafi and Sufi camps, lies in a person's own pious state of spiritual well-being, as well as their good character and good deeds. These can cause intercession for someone on the day of judgment. Basically, these are the only virtues which could make a difference now and the hereafter, and can eventually bring you closer to your Creator. For an example, in Muslim mythology, once upon a time, 3 pious men were trapped in a cave without possibility of rescue, and they were cut off all human contact. As you can imagine, in their anguish, they felt lost and desperate. God inspired the most pious among them to perform miracle. The man said, "Oh, one day, I went out looking for pleasure, and when I came home, my elderly parents were already sound asleep. Though I shared the same room with them, out of respect, I decided to wait outside until dawn so that I wouldn't wake them up. And if God is pleased with this good deed of mine, may he remove the rock from the cave entrance." Amazingly, the rock moved slightly to sideways, but it was not enough for 3 men to leave the cave. Then the second person did exactly as the first person did. And he said, "Someone entrusted me to look after his animals for many years. And when he needed them back, I returned every single animal to him exactly as they were given to me. And in fact, with additional breedings, I have added some more animals to his wealth. And if God takes any pleasure from that honesty, then let him remove the rock from the cave entrance." Again, the rock swayed to sideways, yet there was still not enough space for 3 men to leave. Now, one more miracle was needed. The third person confessed that he once contemplated to rape his cousin sister, but eventually he changed his mind and didn't touch her. And as a result of his piousness and sympathy towards the lady, he gave her money as gift. And he too pleaded with God in the cave. He too pleaded with God in the cave for salvation. And miraculously, God removed the rock from the cave entrance, and 3 men got out of the cave due to nothing other than their virtues, the virtues of their good deed. Taking all this into account, ladies and gentlemen, taking all this into account,
including both sides of the argument. The wisdom for me in this is to respect people with higher esteem. But we cannot ignore purifying ourselves in order to nurture our minds, body, and souls. We were all created by Almighty Allah, but in every species, He has chosen certain individuals to excel more than others. And He has done that for a reason. Hence, in my opinion, seeking blessing from objects, tombs, shrines of venerated people, shrines and the graveyards of venerated people through tawassul and tabarruk is part of good character of the faithful, because venerated people are role models for us. These, I support Ziyarat wholeheartedly, and I continue to encourage people to do so. May God bless you. May God accept all our prayers. Jazakumullah khairan. Ameen. To nurture the wonderful and beautiful sermon he has just delivered now. Badingolu banke waketa nin nasara kangolla bari ala kummaya wara batale ni watu benunje mbe ñine labul no nasa fasari ila al-lugha al-mahalliya bar watu tiye barka kunna sutiyandi doron ay document o min parendi article ka diamu minna wala mu set fulale ño saba ziyara la anin ka barako ñini fure wala ka duwa ñini bulu ako set folo ñi wala mu salafiyolti wala ya kondemle kenya be ñama ika manda te dala fana anata sufiyol fo baraynata kista fo mi alon ka jakalo warta bak ako ni ko yin kara fulol fo sufiyol munu kake muni mutarikatiyolti adun tol fana be wolle kono ako ka tara wolni salafol ye ño sey mbake o kuotole bara story samana mo sabala kuoto munu dunta bere huwo kono bere huwo sukita bere kutukatola adu sembe tela fere tela ni se fintino bere huwo kono foy be nata ñine foko alin kono kilingo kiliye bara ñimma kilin fo atendene minke alaye fo alala nemo nala bala fasi futamma akoy be ya fo killing baro nyawnya bero ka nyorle bara man futano tembe to mo se fintino dinko kono nyami fo mo saba nyango yala baro fo wati min bero bota dinko dato fereng alay kanandi akon se min karannoji wala ndiko ninga salafiyol jibe mun yalon ko liya kondemle na sufiyol jibe mun ya dandile kono sufiyol atalal jero to wala be balance o kam mi yalon ko wala kuliyata kato niya korosi wala nyine foko ma foko mo fureo ka diamule wala ka wulile bari ngene foko ala kunyuma sato o se ala la nemo nala balafa sino momale ko moli ya kenyami baluringo ifaringo fana ni moli ya sata asikenole so ate ala diamo conclude lato because academically ni be diamula ye counter argument ofo enyanta balance area jibe ngati dikita wala kan akata se min fano ataka kel ada ka mol encourage le priya ake adate mabe la fento mi alon ko wala ba ban kam purakana ke adu nyine kuma kangoti ate min soto ada lafto wala fana dunna molu bulu kuma suti yakamala ala article ka diamu wala bandimi ye nafa do jingi je mi alon ko diamu kunna suti am mo be satano ise murno article fankanne ye famma ko la be mo janjandin ko la jandin jari bi nyolungala alman be sola tawfiko la be duwala fanaye fala yim banke nyimmañin ala senso tulol la min samoy ay so hakilol la min sa amutano fana baadiŋolu kumala sutiya kamma silambita na nukta thalitha ثانية وهي نبذة عن الشخصية المعروف بكران سامبو لامين جابي قسمة وهذه كلمة يتولى بإلقائها يعني فضيلة الشيخ سادي سيبو جابي سادبو جابي من جارة جابي كوندا سوتكون فليتفضل لكن
baɗigol silanka samum kuma kam fulanjangol to wala mna alfa ba mimu karan sambu laminti ala sirato domondigol lafta wole moyla mo bulu mi yalon ko ka foye wole kere kere praya di natele mu Sheikh Sadibou Jabiti abina domondin folanye sirato to mimbe den di nyi alfa bala kuoto abe dawoda mbanyin la bulu ase sutiya mikabbarola فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الإله إلى الرحمن أقترب وبالرحيم من الشيطان أحتجب الحمد لله الذي رفع بقدرته السماوات فوق البريات وزينها بالنجوم النائرات وبسط الأرض وزينها بالجبال الراسيات وأثقلها بالنبات الزاهرات نحمد الله حمدا تملأ به البحور والفلات وبعد نصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي شرحت له صدر ورفعت له ذكرا وعلى آله الكيرا وصحابته البررا وعلى التابعين لهم بإحسان من زمن الأول إلى هلم جرا وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون والحاضرين والحاضرات أيها الأئمة أيها الآباء والأسياق الكرماء نحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alfal haqqa boyndi jantentel ko madulati hafalu nin karamoholu haqqa boyndi allah yamarolam doron ana allah kilariya sindo aliyambula minna ni wontente kumala hakkotolu haqqa boyndi ha sekolu haqqa boyndi min ɓe maɓerin jang aliyen sasi dow kuwo minna milna hakkan nteliti londo nin fahamo nin alhaalo beeɗo bar hama ɓeela ɓe konton l'islam o to yala ha kontondirola na alfaba konjola min ɓe nomorin kalifo e jambi ni wala mu mbabati ana dokoto mamil ɓe ɓe tabulo bala ganna nomoñolu konton bari hamolu tentu milketalo lati ñin kuwola nga ɗum kuwo kono katum microtiyo nge konto machallah ilalo ñañimmala baro betiyata aliye kuule ma mi yalon ko fankasole mum bar fankaso ñin a babaliŋolu wartala kuliyata nsilanta ni bulata bañin kono batonte minne tereya si kana kulun ten fana fon hormo late kan ani alala manta ben na ala tento kola ka jey ala nemolu la danta minna barka tentu tembo minna ayembulañin alfa sifa la jama kono nga dani kisini nemola aya kembe kuntiyoma sallallahu alayhi wa sallam min ñom manda atedala kuma bulandila ko e kajumala ñinen ka alfa ba min na kuwoyen bendi jam bari kula mu
kaccale mu doron barni wonten karmo sambulamini tilolo mu mi yalon ko itata duniya dawoda isaji jonlu siyata ala bulu bar jonlu fatatale ngata karmo kawsuba ala tariko ta min kama ako inna hadha الشيخ المذكور كان له كرامات كثيرة وخصائص عديدة وفضائل عديدة bari ومناكب جليلة akon yin karamo barka min na ko yin ka al karama ku jamal bay min siyata dantala ni e dofo e kawta mo ni e dofo isa kawo makatambi folola ako bari wa qasa'itun athira kere kere ku jamal fanan baye milbe suwandiring ye bange banne eko mi yete interest ani ñon jamalu mi yem bendi jang kafo parce que kibro ni ma kam mbala ko ken sent momo kullolon fada manso mi mo karamo samblavint bara tele moroti mi yalon ko fismanti aku jamala bala kuoto inya ile korosiro manaki ba kallanke jamala bala kuoto ngo ni nata doron isabida alfa kamimbe ko karamo sambulamin nyolu italon na yiri sunna mu mi yalon ko ay bulol la bulaw bulolu korosi ngana do kol yo man solo ne mot almaji diye atala moroti mi yalon ko kayo ko as-sheikh muhammadul khair jalaballahu lana bijahihi jami'al khair wal mair biya fa amin hormo wartale atala moroti mi yalon kayo ko karamo sambulamin mune nyin tolu be sababu arabul ko kasratul asma tadullu ala sharafil musamma tola siya akayitandiro ke tola mola kumaya na la foro na la widikinte yala dabi jonnani bari jani be dunno kono lafta message kinin lancela limithil hadha falyamal al'amilun ngo fula nga korosiro ke baki ngayi yaka surwal yandan ku fulala mo ba kidimando ani mo ba hormo ka buñandi ani futu muto alko mo ba hakilo la ala la keli e nyodan sidula la mim mo karamo sambla min na dokol nin anyon doluti ni ale wol fanan no mondi surwal la kononu kibiro se wala nyimbeti oto ngayaka ngo siyo min muso ke do luwo to sabar kosla ka fa mandi suma dala ka ngaybo bonday wodi un ka baraka duwala bije faka moy ba malo surway mo kendo buña ita kita nyaawan ko morol mi ay buña moriya kan moru don nal be bulle ka hadiyo dila mosta manin ka du yedo ya hadiyo sut yalla tere imaja dinglu barakata surwa futuwa bunya surwa kena la muso surwa muso na ke mani nyo soto inyala ita ko biyo nyim futuwa kuntuta ni suwa ku de be kura di mamo la bun kono nko fola den te woti ntel na ko na parang faye wuda indi nyoma folo anu moti tala jahannama junubo la horman tayal be moti sila jahannama mala hekatu de kuma ko leta mal kulmala laftalo nalen ko kiskis alson da fal balanta mol tadunna jahannama junubola hormante yale ba mol sila je oto nga hormoke surwale mil horma ale wala horma ngatambi wa minha karmo samula min alka min ninka nyimala manakibo doti anna abahu sheikh muhammad fode jami'u alayhi rahmatullahi alhami'u min sheikh muhammad fode jami'u ti ala la nema boyrumbe kam mamore fawde jami'u mimma wafa ikole as-sheikh muhammadul hasan omu kunsalata kunsanyo as-sheikh muhammadul hussein silsilato ni niyata banke la masala lakum tambita atada bo sayyidina umar lat ulma sunya
kila ɗum kolo sallllahu alayhi wa sallam law kana ba'di nabiyan la kana omar bnu alkhatab koye karamo samlamin fankasolete ala dawɗa yama e wasaroke nin nabiyo mo ɓe sotlande kiila kola ɓe kela omar late min ɓototo yemin jewta ma suña ga ɗante to kato watole jita wokkam mouhammad fowɗe jamiu karamo sammulamin fa sa'ala llahu rabbahu fi muddati 7 sinina bi an yarzukahu llahu waladan yakunu mubarakan nafi'an li jami'il muslimina tawi ko samma ni ko tucci ka jatole sene aɗa gan yaka alfalla faali o man yaka mayɗa ɓa surwal ko ku bëgg akara dañe ñeme kaani mbokku olof yi maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen sant te di leen gërëm sanji warawla wucce aba daman so dañila ka ala dani munala ntani wolte kilindi ko ntani nga bunjam ba soto nga moto ba soto nga musni mal futu ntamita dawa dana fole wuranye samtole wuranye ba bunyabe woleto wol ko hani nen songole ne mo ngakara nga na diplôme so do fam fane da tubabudu nga jina ne na takayo leji wa gor ataka ala dani munala ko fa ala sa harje dimbar karim bala min seke muslimo be muna fannade aketa famanke dani femmu soto fennede ñinin femmu soto fennede mimɓe ala dani idani kuwolon de wana karan samban ko fumata jahanka moroyati le a fumata fiwna moroti le morol la morolem kamadi ba ko yalmala ni malama ako kan kanjura sayita ako ni men karam kuru boje ne karam samla min je abe ko kiya karam kuru mola je koni be solo ñinin na iman solo jaato je solo kulo taralari e koy tala solo fona jala katala bi walla ya long ko re karam kudu bolo ako ni maaji a photo copie mo kan sambula min let min de muso dim muso le futu muso be ten din sifa soto nola hani se milliarol bondita soto mi buka soto milliarola alaji ma sorba ko almala ne malama ala general ol wolle yalon ako badrul budur ala shamsu sumus ala ruhun nufus ala rawdur rayahina badrul budur ni man karamo samla min karolu wala karo alfalamu ala le yoki zalika fadlullahi yutihi man yasa yaqtasu bi rahmatihi ala jinkan momon kunoje oto tinele mo nayi tabi ya samba mbami franco fo lali na ba nyama karmo samula minla talibe kunda be dawoda janna fauna ziare ba lumba sila be nyanda kirimandila jele surwal ka walak sedin tuba hanin dalla kasa ma ko ma sate do yata nyaw nyaala mo dan tambe dami sakafnyo ma ya kirimandi ya hadi ni min so de ala nyon kay taadi morola kay hadiyo alanga kuni mo kende ko to karolam karamo sambula min tilolam niyolam bali tololu gadinolam tololam tama noli nyinin ka mi karam badi banyol dada o mu fentile mi alay ma sorba dada mu fentile yedum badi bu kono yedum kiyan kono lagine ta tambita wala ay milla haajo jarawol te fonola amuki fa niyol fe safol ma dimullet omu kewalati ni mu fendi ka mo ke fentile mi kuno o kam mo nondi ndi kulale oto ngata kam fode jami birin sanji wora wala wuce wal mala dani fewti ba ala boko musa ka wafile de tarjun najata wa lam tasluk tariqataha inna as-safinata la tajri ala al-yabisi ni min ka fo karamo samla me kay fo me taka suto la kasino huru horo tasbi fulal be kering ita mama nyina saba ite o tasbi doma hakil mala lambe mimma ite min to bol fos ay ko asad kay min ko ke fenda ta kelete ni ko alman tala arjanna be ko amin ite la fo suba ke so wala ni ko asar kay min no mi fo muraron saba ni tata moro ko nda ko meje suba de kay wala karmo sasa man soma ye fani ala ya lambe busala o tali nga yaka ni lefta kisole ka baro lek
kam fode jami'u bira ala hammolon ayala nyinin fewlon ko nyinin fem balamu salati kitabu mi kay tanbihul anan thumma kataba kitabu tanbihul anan biyadihi alkarimati tanbihul anan kitabu be ayabe konyuma akonjo barka mala tawassulan bin nabiyyi wa tabarrukan bis salati wa tawassulan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam borom bariyal or man sendi ki nga xamantene moo ñu tax daje tey fii bokk na si turam moom la ñu tudd a Cheikh Mouhamadul Khayri moom la ñu tudd Karamo Sambu Lamin ana lu war a tur bëri yépp arab yi dañu ne bépp mbir wala képp koo xamante ne am na ay tur yu bëri rek loolu daf lay tettali si kilifteef waa ji waajuram bu góor muy Cheikh Mouhamad Fodé Jamiu dafa doon ñaan yàlla lu tollu juróom-ñaari at ngir yàlla may ko doom bu barkel ki nga xamante ne dina askan mbindeef yi yépp am na wala déet gannaaw loolu ma ne yàlla dee maye dee jaay du maye noonu ku bugg a dara da ngay def dara téere bi nga xamante ne moo tudd kitaabu tanbihul anam yépp ay salaatu ala nabi la sallallahu alayhi wa sallam mu binde ko ak loxam bu tedd wa kaana ala wudu'in kamilatin wa taharatin samilatin fi muddat qadri hadhihi salat wato wati nabe kitabo nyim kojmala fay saji kamallinta seniya loguru yetara mimbe kamallin ay na kafani kalata aya konyama wal manken telti banga safiro ken sarna sina sajo abuko kuntu walla yala ni be mol ni mala ko fula mol nyaala mil mam mo ke jaaxale ko mo be mo ko yalla mo gul ya ko man ko dia mo ban nata mo nyotile e ko mo be mo ta nyotile dol mo dala bop ba dol man suti akalero la iman dol lan dukko ki dol ala fona tata woli marché ta lan dukko kay tabi fay mo da bop kan mo sam la ñu sifal mo wolati iman dukko ke te samo mo le fe abula biray kitabo ñin koñma faya ba anata karan kuña keme saba tannin saba adadul mursalina faram ku dolet o man kunja tere bum ko binde bo ba mu mot rek mu janga ko lim yonanti lu tollu ñatti témèr ak fuk ak ñatt biray o baro beke aha nga poyon koto san jumalon karamo samula min nati yuqalu laha aisata anai ka fa aisata sayyida aisata jahangol ka mama dalloba kanat wona mo nyoketa qawamatan sudana fil balati aha no mo be hakilo tin latu est ce que te ka farlo fon ka nyam ngan nanyol korsi isawiri talannani e fitaro ke bol joso ke dasum dara commencer bar suba alkam fulo ko sali ko ke problème moti inata minna kuola mi yo muki ikomu kawamatan sudana filla ba farlo kola kele yamaro timmando kola obuka ke jabi de ko ite buke ke jabi aketa fana sawamatan sunna ba banni ko sunga manke domor baliya ni min baliya doronti ke fomuta ko kuma kute dami ko rita moti ko yaka bara keta sada bondila bati ko ita taka soto aka hina talibolula aka hina alyatimolula aka hina gondidimulula ko ita bo nyama iyaka ita nom nyomi nata en conférence iyaka ala qul faqsusul qasas la'allahum yatafakkarun wala yatazakkarun nyin kafa wala kamma alim mo kendolla tariko sen kam fo mol si yaka ile se kawandila bala kafu ka tuje wonte bil wakata sanji warawla moro be nyindo ko wala ثم رأى النبي في المنام بين اليقظة والمنام صلى الله عليه وسلم بيافو السلامة كريسي نامنا تدمبا فقال له النبي يا محمد جامع سيرزقك الله ولدا بعيد هذا الوقت يكون مباركا نافعا للمسلمين كما سألت الله بذلك كريسي كما سألت الله بذلك وانا نقف مولي كيلا الفلو يا كلي bar hakili ma Allah ko faham
walakin amuruka an tusammihi muhammadan liyaj'alahu llahu mahmudan fi dunya wal akhirati. kam fode jami'u ye jombaje sallallahu alaihi wasallam e ko karamba tuba buka tof muhammad hani walla yalon wali yolla kalon kida buka lon karawna makamu akalon walla ima sekul qadima ko maqamatu khairil khalqi an ghairi rabbih mughayyabatun faltaqra an suratun najmi walla yalon min fi sera da fon be kila la palaso an nukunta be male karam buka sima nyaaju be ro buka sima ni lafta sobila koy won najmi karam bar ya ko tolonde ka fasarin dende oto niveau lam karam batu ba ko nabe kila to ka fo ko ala so bew ala keso kila sallallahu alaihi wasallam ako kam fode jami wiya ko ala mine harjela diwna dimba ata mela fon duwa jabital salatu barko do de salatu ko ti kundinti mudi kuma kensin fulal tuje be min kelake salatu lakarji akum rasul ko kan kudu wonin kan sama kan de mo tam na yi juya ka woji kila kanun tel fere kata kila kanun tel fere kata ko dum kanyandi akai ka min nyinin duwa jabital albe harjela diuna dimbar karimba barasa ke muslimo be na falat akeda famanki akai barin be yamar la faysa diun tola muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni yoke utumu alsala ko fon be tentu dunya ni lakira akamda ko be timmala walato kila ali ala soto annonce ka kankula babaye aya todi o ma sunya do to dafen dinti de mane sañmi kuñu fi tax daje tey waajuram bi bu mu defee liggéey boobu yépp yàlla dogal mu ji sang yi sallallahu alayhi wa sallam si gënt yonent bi ne ko yow muhammad jaami'u li ngee ñaan suñu borom nangu na ko dina la may doom boo xamante ne doom barkeel lay doon kuy njëriñ bindee fi yépp lay doon comme ni nga ko daanee ni nga ko ñaanee noonu la koy jox waaye maa ngi lay digal na nga ko tuddee muhammad boo defee loolu yàlla gërëm ko mbiram yépp adduna ak àllaaxira woke tala de alfaal ka banje ko karamo samla ben be mukila lum minna be bankela lum minna duniya kono pour ka kumo sutiyandi aketa tenelung salfana kola yalan kullo bala ko ñaja inda fon be karandi konto mil ka fulmu adima dimla jinno wal konti mallon hana bi wol be taman sey tanila modula woto mo karamo kutubo wol be nomorin karamo ya kullo ka be karandirola talbol ya jaba al halol kela abe kuol kela talbe bi kay lan ta ko kay bar karamo inen manyi ken nyala munam akay ngaki min kamal saje say alma to ne woto mo karamo samla be mina bankela kasifo keta yala kuoto atale yalon amam me doron bin karamo samla be mutita no munyol ma hani bul malala da fona timoro ye kila wi ni kay firin kunna jali kay tafum be mba kudubo ko kam fo jami wala mama dallo ba a jiri tel bar ayna ina la saha karon kudubo ben majlisu ba fona bil takata ala saha Allahu akbar ma fi ko fanka solo karan kudubo nata alma tulanye aya taraw alhalot akoy ala ku tanatije ni min jeten kan sambula min lam karan kudbol fole kan sambula min to banke muhammadul khairito bidin kila fa ya markato la muhammad la fa ya taman se min be jala ko ako muhammadul khairu muhammad karan kudbo ko kan sambula min lam yin asikenya sabu nyimmati tubaja akoto arabu kaunto sababu amnin wala ko sababu la amni commandant ya to la tubabu commandant kumindu ndanu tima siatal tantije kuma na miji burok morol tari ko dako fasammahu kuma na miji burok ako sababu wujuda ilmin wa fahmin wa amnin wala kala musa ma to tubabu commandant mun kafiru tide akawta ma faya to la ko londo soto sabo lo mat il faut de londi wolonde ni fata mo yo sotole fahamo sababu lam imam min fahamu ni fata me ko fahamule balla maniani sécurité sababu lam kala musa mulaminti
karan kudubo ko wolunga ko kayra baya a lolo fele kayra baya a karo fele kayra baya a tilo fele lolo fele nyinti tilo fele nyinti karo fele nyinti min malata atabo ila fa duniya e bang ko alko kuma moy la ka moy ibalan tawalal alay waham nin kan la sane nan sudukum ibalan tawalal o tilo tabo ila de o tan wakili oto bewon keta walla ko ngamra ngalo jang balam nga kala jang fani alin kende ma be a nyon dola a hormo kan isabar ngalo watu so kudan isabar a tantije momo ma be da hormo dal ma be يا فضيلة الشاعر العظيم أيها الحفل الكرام إذا وصلنا إلى هذا المكان نشكر المتكلم الذي تكلم بهذه المقالة الشريفة نبذة عن الشيخ الجليل الفاضل رحمه الله تعالى بعد نقولوا ببانكيلا تنتلم باجيلا على نبذة توميا لونكو asutiyata baray molu dung ada ay sumaya dung ne fana ni holo jibe ay hame kutole dum mobela ke kunda to musukunda to femma siyama fo dur koto femma siyama fo kato anin hame waro ameta bari ala nata kay ada yakay kenyal be timmari ngole fanala do dibongole koto bi adum ntol be continuer la walla man to nalal fana be continuer la wodi wen kilingole koto fo jani ala talla wala duniya keta la na kono fengol mume ben na banke la tentulam baje la yakata ay kumal fo min yalon ko ngamira ma be lal fengo bebe sulari wolla mola kuoto ngata min ziyara mola kuoto nka min kidimandi mola kuoto mi yalon ko ben baluwo kela wole fonnanyo ben nyoya lungo asa kenje jati nyummati ala kana malundi nyoye abadan padi ngolu woliyol ni be la kumo fola ika fole ika hakil tuba fana keye ngame dola wa kumo banne ako ay bayto sambanan ako niaja te bukati diami to la kuola bake anim mo buka nyo sabela kuola ako kalamul awliya lestu afhamu fa innani ana wa hum subhanallah waliyol la banke wonte buko faham because nte munte kundingol ti bari tol muy tol fam ballet ida molle ka nyoje ida molle ka kullo ida molle ka kacha ikira ko dol fo damin ntol buka tarawoto nte taranno la jefana wallahi nte taranno la jefana wana ko nyaadi kalamul awliya'i lestu afhamu fa innani ana wa hum ngala dan doron aya bondi nyamin wo jamano la ay tol kati asen so kola la mun be kala woliyol ti fana kadi ni woliya ni wo julo ka be kuntula duniya bina fanjala ku dole kono be mo ya fam min ganiya wata alama woliya julo wo continue doron ka woliyol soto mun ya lon ko tumando hani mam fololu si wala se sutiya nyala min be sutiyarim fana ni botaje li kulli bidayatin nihaya every beginning shall have an end. We are very sad to say goodbye, but it's a matter of fact. نحزن جدا أن نستودع إخواننا المسلمين الذين ما جمعنا وإياهم إلا حبا للدين وحبا للمذهبية أو الطريقة، لكن لكل بداية النهاية وكل جمع فرقة أو فرقة نريد أن نصل معكم مباشرة إلى النكتة الأخيرة، ألا وهي الدعاء الختامي، والتي نطلب بها أو به ليجعل الله هذا اللقاء لقاء مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وكذلك ويسد ختانا في مثل هذه الأعمال، وأن يجعل هذه السنوات القادمة في مثل هذا اليوم أفضل وأعظم وأكبر شهودا وهدورا. بعد ما نكون كنا دعاء كره داني على بول تبارك وتعالى بكوكم فالا ولا
ka fo ko nga commencé bismillahi la lafta ka kumfa alhamdulillahi la ka tento kamal mankuto murundi alama ngate min dani ko commencé dulato fasen so sawabo la nin tawfiko ama bay kata buka bay ay samba en tete ku fon futata dangoto fana mba jeylaw kan ala ko tabaraka wa taala la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lashadid wota ente a nematam male kak lungoñin keno lunti min possible ta ma belal fana ni la haji siya ala ye dema fe ma be not programme fana asafeta nyami from A to B min alfihi ila ya'ihi abeti mata ma so mi o keno nye na sembe mano na soto mano na fere mano bate man so tentula bak kan nyim faale ko silanka ali samba nuktala bangol to len point la bangoti be bengo kum faala minna e kan sunoni sandi ko jama'o jama'ni muslima jama'al le mun ñoy kanu alakan ni benta wati a folo kake sewolati bari alamo kake sunolati katun kuba mi ye kafu o kuba bu kam molu kaf yana janjang ibe mira nyola yana janjang ima nyomeya yana janjang ima wosi nyola kola bari ngamindani ala bulo ndiko ala ma na yim bengo aya barakan na janjango atofana ay moyndi ñoy ku kibar dimala ay yajala jam'ana hada jam'an mubarakan wa tafarruqana minhu tafarrukan ma'suma be ko la sa waki duwani executive committee mimu Karansambu Lamin Foundation ikoy min kere wo duwala wala mu Jabi Kunda mbe kombo jang ila kalifo natere mu alhaji aw Sheikh Alhaji Bekay Jabi bur futunko abe bengoto be microphone o murun lama asi jama so duwala pour inse ko kum fawala jannate bina be jama tentulam be jayla kotoke amin tofo mammin tofo ngami yilla ma yilla min nabara ma be tajang ba falal be ko shukran lakum, thank you so much, ala baraka jerejef sagairuna tuma bilai muhammad tuma kabaina tuma bilai muhammad allahumma ya rabbi salli ala muhammad برانا من السقوى أسنا على المنى نهانا عن الكانا فلا هيف من بلوى ولا كف من دانا سنا سبع أمره سنا بالديانة والدونا ألا إنهم فرحون نجيب جأسلاه رحمن فما باس رحمن في الرسل مثله كالكي وليس لكالكي أن يسمي فضله فقري لآدم تم الفقري كان نجلاه بذكر الله مدام مقدم وأثني بحمد الله شكرا معجما وأتم قولي بصلاة وإنما صلاة أصلي صلاة تملأ الأرض وسما فيا ربنا أمتنا على التصديق هنا باستفائه فإنا وجل الأسواق يا بدائي حيث يسوق علينا حيث دون اللقاء يوم وسيلتنا يوم القيامة حبا دعاء مراد وكي جماعين دعوة مستجابات وقبل أبي بكر
وكبر أبي حفصي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property.